Jesus, Makamaka, Jesus, Hallelujah, Amen. Lutela, Jesus, Lutela, Jesus, Lutela, Jesus, Hallelujah, Amen. Sabe pado, Jesus, sabe pado, Jesus, sabe pado, Jesus, Hallelujah, Amen. Regaiti gamuchirane, regaiti kwazisani nai muzita raJesu Kristu ndichiti manheru akanaka vadiwa, manheru akanaka kubva kumativi mana. Makadiko ini ndiri chinawe Natete Eneresi. Uchingopinda unofana kutanga wati chinawoye. Chechipiri wokwazisa Tete Eneresi. Chechitatu wana pekugara pakanaka, wobva watiudza kuti uri kupi, wotiudza kuti uri kutibata zvakadii pamasaisai eVakundi Ministries International. Kana wapedza kudaro, invita mumwe munhu kuti ngauye tikwanise kutaura, tikwanise kuyanana tiri pamwe chete muzuva ranhasi. Tinoda kutenda Mwari zvikuru nokuti ndiye atigonesa, tichiti ndiwoyu mumwe mukana watapiwa naMwari wekuti tigone kuvarumbidza, wekuti tigone kuvapa mbiri, wekuti tigone kuvatenda. Hazvina kuitwa nekugona, hazvina kuitwa nekuziva, nekuti vazhinji vaitoda kugona nekuziva, asi Mwari haana kuvaitira zvakanaka. Tinotenda faengana ari kuti network not clear. How many people vari kutambura nenetwork vangani vasiri kutibata zviri clear. Tichitenda Mwari zvikuru makadiko 40 worshipers already in the house. Tinotenda Mwari zvikuru. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. JNG Chishongo ndinokugamuchirai maiguru makadiko. Lilian Kumbirai Mabhaua tinokugamuchirai, tinokukwazisai muzita raJesu. Hanzi naBlessing Mungwari chinawoye loud and clear from Durban. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Patricia Besa ari kuti connecting from UK network okay. Tinotenda Mwari zvikuru. Julieta ari kuti uya achiti chinawoye makadiko. Hanzi naropafadzo Blessichasi china chedu chokwadi. Florence Musandanga ndinokugamuchira. Fortunate Kwenda hanzi chinawoye connected from Joburg. How are you Tete Eneresi? Vanofara zvikuru. Ndiri munyasha dzaMwari. Hanzi naMilka Mavingire loud and clear from Cape Town. We thank God so much ku Cape Town ikoko. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Hanzi natendai TKs kubva kuOslo kuNorway. Zvikanzi network bo zvekuti tinotenda Mwari. Tete Rutendo Satumba makadiko. Hanzi naSandra Nyakanyanga connected from United Kingdom network good. Tinotenda Mwari zvikuru. Hanzi naTete Rutendo Satumba network good in Joburg. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Boka vasikana Matiwaza ari kuti network okay. Tinotenda kana network yakanaka. Tinotenda Mwari zvikuru. Tinotenda Mwari zvikuru. Tracy Titi Kambuve tinokugamuchira. Chihoro tinokugamuchira muzita raJesu. Makadiko Zivi Jenny. Good evening in the name of Jesus. Tinotenda Mwari zvikuru. Inguva yekuti tikwanise kutega, tikwanise kuinvita vamwe. Tichikwanisa kusharewo pama platforms edu kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Kwekwe kwakanakisa, mvura iri kunaya zvikuru kuno. Kwekwe yakanaka, mvura iri kunaya. Aiwa Mwari vakanzwa minamato. Zvino the more mvura ichinaya, munongoziya kuti tine vatendi veweather. Ukanaya havauye kuchechi, vanoti kuri kunaya tozonaiwa. Asi kana vakawirwa nenhamo
unoona vachimhanya. Ndopaunoona kusiyana kwevatendi. Handizivewo kuti imimi makatitarisa muri vatendi veweather here, kuti kukanaya moti hatichaendi kuchechi, kukatonhora hatichaendi kuchechi. Handizivewo kuti muri vatendi veweather here, but Mwari ngaakuitirei zvakanaka, Mwari ngaakuropafadzei. Hanzi muzviraundi zvinoreva kuti ndo munonzi mumafacebook streets, handiti ndo munonzi muzviraundi. Mumwe munhu akandiudzawo zvikanzi Apostle, munomboziva here munonzi muzviraundi? Ndikati ndemupi? Zvikanzi anonzi mafacebook streets. So I was going in the Facebook streets, kana kuti ndandichingofambawo muzviraundi semunhu wenyama ndichiverengawo nekuona zvandee ndichiona. Ndakanzwa kuti why is it nai Apostle zvinoita sekunge vanhu vanodzidzisa kunyanya vanoda kudzidzisa madzimai pamusoro pelove, vanoda kudzidzisa hanzi dzimba. Munoreva here kuti dzimba dzinomiswa nemadzimai chete, kana kuti madzimai ndo vamwe vasingaiti zvakanaka? Varume vanonyanya kugona, because we rarely find lessons ekudzidzisa love evarume. We rarely find lessons ekudzidzisa rudo evarume. Why is it every lesson kazhinji mukada kuritarisa rinoita about relationships, rinotaura about love, rinotaura about kuchengetedza dzimba, zvinoita sekuti lessons ese iyayo akagadzirwa kuticha munhu wechidzimai. Ko varume vachatichwa nani? Chinonyanya kutambudza ndechekuti especially on platforms like this one, hazvirevi kuti lessons ekuticha varume hatina, kana kuti hatizive kuti varume vanoda kudzidziswa. But what I've come to find out ndechekuti vanhu vechirume vashoma vanoenda pamaplatforms akadai. Saizvozvo ukada kuzitarisa, I think pese pandaverenga nekukwazisa, handisati ndambokwazisa kana munhu wechirume kana mumwe chete, angori madzimai. Zvikanzi aiwa, but kana even zvakadaro Apostle, munodi kungotaura, munodi kungodzidzisa zvakadaro, zvanzi zvinosangana ikoko, handiti ndizvo? So tinoda kutenda Mwari zvikuru kuti nhasi ndauya ndiine dzidziso yevarume. I don't know how the ladies that are here are gonna take the lessons. Kana paine watch this program aine murume wake kana boyfriend yake kana fiance yake waitirwa zvakanaka muzuva ranhasi, because I'm here to teach the men, I'm here to talk about the men. Ndiri pano nhasi kuda kudzidzisa munhu wechirume, ndiri pano nhasi kuda kuti munhu wechirume, even madzimai ari pano, muzvibate, muzvizive kuti murume chaiye murume akaita sei. Saka topic yangu nhasi iri kuti the qualities of a real man, the qualities of a real man. Tauritai handina kuti the qualities of a man, no, ndati the qualities of a real man. Muchishona ndingati inini murume kwaye, kwete mushurugwi, kwete musoro bhangu. Handiti tiri kutaura murume kwaye. Tanzwa nekunzana misoro bhangu, tanzwa nekunzi mashurugwi, tanzwa nekupuhwa mazita left, right and center. Haisi mhosva yavo mukaona vachitipa mazita. Ichokwadi ndo zvatiri, ichokwadi varume vakawanda ndo zvatiri. Saka ndati nhasi regai ndimbotaura the qualities of a real man. Real man is the opposite yemushurugwi, real man is the opposite yemusoro bhangu, handiti ndizvo? Saka nhasi ameno ndiwe wega uchazvitarisira kuti waunaye is he a real man or not. Kana usiri in a relationship, now you pray to have a real man. Mwari vachitiitira zvakanaka, Mwari vachitiropafadza nekutikomborera muzita raJesu Kristu. Saka ngatinyorei in capital letters kuti the qualities of a real man, the qualities of a real man. Mwari vachitiitira zvakanaka, the qualities of a real man. Now, point number one, Anzi, a real man is always proud of his woman. Nyorai pasi. A real man is always proud of his woman. Chinhu chinoda kudzidziswa munhu wechirume ndechekuti wakasarudza wega. Hapana akakubatira demo. Vashoma vanhu vangataure vachiti ndewe nhaka ndakamupuhwa ndakandisingamudi.
vashoma vanhu vangataura kuti mudzimai waanaye akamupuhwa panhaka. Vashoma vanhu vangataura kuti ndakaita okuhwina padhanzi saka vakangondipa iyeye because that was the price. Indaida hangu akapfupika but anga akareba ndiye aivepo, ndakamuhwina padhanzi but asiye wandinoda. Wakasarudza wega mudikani. Saka kana wasarudza wega, you must be proud of your woman. You must be proud of your woman day in and day out. What am I trying to say? How do we know? Anyway, how do we know that this man is proud of his woman? We know that every man who is proud of his woman, he is not shy to show that woman off. He is not shy to show her, baby, whatever. You are not shy to show that woman of yours off to people. And you are not shy. But in the corner one wakawanda, avadi kufamba nemadzimai avo, avadi even kuita sei nemadzimai avo. Vakawanda vacho avatodi even kutorwa mapictures nemadzimai avo. Unaweza ukaenda ku mnakantaura zvikanzi apostle why varume vasikadi kuposta madzimai avo pamawalls avo. Isusu tisu ana apostori, tisu tinenge tichingovaposta chete, but they never post us. Anoita kunge ibhachura. Hati vamwe vacho unoona peace anoposta iye nevana, haaposte mudzimai kuita kunge vana ivavo vakadonha mudenga. Akochiko chiri kuitika. Mayatsokuona kuti this man is not proud of his woman. Anaye hake mudzimai, anaye hake mukadzi, but is not proud of that woman. Saka zviri kuratidza kuti is not a real man. Because when you are a real man, when you got a flaunt, when you got a show off, muratidze kuvanhu kuti ndiye aripo, usanyara naye. Pari kubatika zvakanaka ere madzimai? Pari kubatika zvakanaka ere ana baba? Pari kubatika ere zvakanaka? Zviri kureva kuti chi? You must not be ashamed first to walk with her. You must not be ashamed to share things publicly with her. You must not be ashamed to tell people that I am married. You must not be ashamed kuti vanhu vazive kuti mukadzi wako ndiani. Unaweza pane vamwe vanhu vanongotaura kuti I'm taken. Aiwa, we need to know who took you. We need to know ndiani. Hey, you are taken. Unaweza kuti kuna vanhu 20 vanokatofuwa kuti paatipo papa I'm taken ndini ndakamutora. Now we need to know kuti pauri kuti you are taken, who took you. We need to know pauri kuti you are married to who. We need to know pauri kuti I'm happy, who is making you happy. We need to know. Because in tese tinogona kuzofara when you are being taken by somebody who took me also. Pamwe tiri kutotorwa nemunhu haadisu tiri tu. Saka we need to know. Buda pachena sadrive wetarakita. Asingagoni kufamba akahwanda, anenge ari pachena. Buda pachena. We need to know. Chiri kunzwika zvakanaka ere? We need to know. Thank you, my brother Amos Majuta from DRC. Kwakadiko ku DRC. Abarikani. Muzuri. Mungu abariki sana. Mwari vakuitirei zvakanaka ikoko ku DRC. Mwari vakukomborerei nai. Tinotenda Mwari zvikuru. Saka ndiri kuedza kuti kudiko mukati mezuva ranhasi. You must be in a position to share things publicly with her. And you must be in a position to tell. Makambona kuti kune mamwe madzimai asingazikani nemafriends emurume. Murume ataurire mafriends ake kuti I'm married. Murume ataurire mafriends ake. They never know. Kwezoitwa imini madzimai, kune madzimai kuti they never talk. Ukaona vachitaura, vanotaura zvimwe kutonga vari kutaura nemunhu asina kuroorwa. They never talk about the husband. They never talk about the man. But nhasi ndataura, ndakanyanya kurerekera kuda kudzidzisa about it. The real man. And here point number 2. A real man is patient. Ngatinyore pasi in capital letters. A real man is patient. Nyora pasi kuti a real man munhu ari patient. A real man is patient. Ukarega kuita patient nemunhu wechidzimai. Unoita mwedzi naye oramba, mwedzi umwe uchidaro. Vakadzi kana uchida kutoti ugone kugara navo. You need to practice a lot of patience. You need to practice a lot of patience. Varume, kana paine varume vakanditeerera vari pano. Nyatsonditeererai varume. You need to practice a lot of patience in hama dzaevents. Hama dzaevents ukashaya patience. Iwe unoramba umwe ugonotora umwe mangwana ugonomuramba ugonotora umwe mangwana ugonomuramba. Uchivarambira same nyaya, same problem. Chiko chinenge chaitika pashaikwa patience. A real man is patient. Now let me break it down. A real man will understand one thing. Chinoda kuunderstand kwane munhu wechirume. Women are complex. Nyorai pasi nemi madzimai zvinyorei pasi kuti we are complex.
Women are complex human beings. Women are a complex species. Vakadzi havasinyore kuunderstand. Musambonyeperwe zvenyu vanhu vechirume. Vakadzi havasinyore kuunderstand. Women are very complex. They are very complex creatures. They are very complex human beings. They are very complex species. Havasi vanhu vari very easy kungoti ndakutomunzwisisa ndakutomudzidzisa mukadzi wangu. Umwe munhu akataura achiti chikoro chekuziva mukadzi unodzidza kusvika ufe. Unodzidza kusvika ufe and haufi wakagraduata. Haufi wakapasa. Hanzi panyika hakuna munhu akazogona kuchigraduata. Hakuna munhu akazogona kuchipasa chikoro ichocho. Chikoro chekudzidza munhu wechidzimai. Hakuna. Why? Because hanzi chavakaipira vano upgrade. Hanzi vano upgrade nekupopota. Hanzi kupopota yeko vano upgrade. Hanzi they upgrade yopo unokupota. Now I think ndakumuziva. Mangwana vanouya neversion 501. Vatochinja. Mangwana vauya neversion 502. Hanzi they upgrade in what they do. So women are very complex. Nyora pasi. Women are very complex. And in most cases, they are difficult to handle. Women are difficult to handle. Women akantara tkanzi vakadzi vakafanana nezai. Iterera. Hanzi vakadzi vakafanana nezai. Ukaribata wakaridzvanya rinoita sei? Rinopwanyika nditi. Hanzi ukaribata futi chiteketeke rinoita sei? Rinotsvedza kubva mumaoko mako. Hanzi saka varume unofanira kutonge uri munhu iwewe ari sensitive. You need to be sensitive as a man to know kuti ndadzvanyisa here kana kuti ndaita ziteketeke, because ukadzvanyisa unoripwanyika. Ukaita ziteketeke rinoslipa from the hands robva rapwanyika futi. Saka kuti risapwanyika, you must be a very sensitive person. You must pay attention. Nyorai pasi vanhu vechirume kuti you must pay attention. You must be a person anoita pay attention kumudzimai wake, pay attention kugirlfriend yake, pay attention kuna bhee wako. You must pay attention or else unozvirusa. Or else unozvirusa. Because nhasi anogona kumuka akafara. Mangwana anenge ane imwe mutu. Chawatadza hapana. Vakadzi vanogona kungopinda mutu. Hanzi vakadzi unongozvati akakusuwa anokupopotera. Kukusuwa chako anokupopotera. Vanopinzwa mutu nezvimwe zvinhu zvisina basa. Kunyanya social media inovapinza mutu yekuti inosara yako nyaya. But nyaya haisi yangu. Inyaya napassion java. Nyaya napassion java inoperera pauri. So you need to analyze. You need to be a person and need to pay attention to detail. Pay attention to detail. Now, so how do we, somebody knows what is so how do I practice the patience? Apostle Matotaura can be complex. Mokatotaura is difficult. So how do I practice the patience? No, it say you need to practice the patience. Part of Amba say, let me teach you. You must be very patient, knowing when and how to talk. You're right, Pastor. When and how to talk. Because I'm feeling like talking, let me talk. No. You need to know when to talk. You need to know how to talk. When a woman is in a you are not talking. She's the one talking. And at that time, shut up. Shut up. At that time, shut up. Let anger, let a popota, let a do. I'm talking to you. No, you are not talking to me. You are popotering me. Right? Just know when and how to talk to her. Especially talk to her with polite words. You're right, Pastor. Talk to her politely. Vakadzi vanoda politeness kazhinji. Vakadzi avadi kusumudzirwa izwi nemunhu wechirume. Vakadzi vanoda politeness, and politeness yacho ngaive izere lovely words. Vakadzi vanoda kuudzwa loving words. Vakadzi vanoda kuudzwa mazwi ekudiwa. That's the other problem yandakaona nevarume. Varume vakawanda havataurire vakadzi vavo mazwi ari very loving. Women wants to hear loving words. Vakadzi havadi kusumudzirwa izwi. Women love to hear loving words. There's no pressure. There's no pressure. You don't be in a hurry when you're talking to your woman. Don't be in a hurry. Usazvisa hako papressure. Ukatoona uri papressure, don't talk. That's why I'm telling you varume vakawanda when the West comes to the West, they get out. The mota vanopinda mota, they drive away. Vasina mota, anongobva pamba kuti ndozodzoka zvinhu zvagadzirika, ndozodzoka zvaita simmer down. And then maybe then we can start to talk. Maybe then mazwi angu ari polite, mazwi angu ari sweet, anogona kunzwikwa. So I was talking about being a man. A real man is a patient man. A real man is a patient man. Point number 3. Point number 3. And this goes out. Ari kundinyorerawo mapoints ndiyani.
handisiko uziva kuti ari kutinyorera mapoints ndiani. Point number 3. A real man is very understanding. Toda kuti ubate izwi randati very, handina kuti understanding, ndati very understanding. A real man is very understanding. Pane chinhu chandakanzwisisa pamusoro peword not understanding. Understanding inoreva zvinhu two kana kuti inobata zvinhu two. Inoreva kugona, pandingati kugona kunzwisisa mudzimai wako. Wagona kumunzwisisa, wogona kuziva how to react. Vakadzi havadi kureactirwa, especially in the negative way their daddy or their father reacted to their mom. You trigger bad memories. And chandoziva vakadzi vakawanda, tine vakadzi vakawanda. Thank you, my brother ZMC, you are here. So I know kuti pano ndine varume 2 vari pano vandichange chinyanyo kutaura navo. Vakadzi vakawanda vane ma-ex. Ex kuti azorambwa ane zvaaiita zvisingagamuchiriki. Ex kuti azorambwa ane matauriro aiita asingaite. Ex kuti azorambwa ane reaction yaaiita yakatadza kugamuchirika. So mudzimai ane problem imwe chete, anoda kudzidzisai varume vari pano. Ukareacta zvinotrigger a past, munogara makanetsana. Ukareacta zvinoti mapasta aenda kudzai maviri, either a bad past through kuna baba kuti aiona mai vachiitwa so na baba, saka iwe ukatanga kuda kuita sababa vake in the negative way, munogona kunetsana. Kozoita futi ukada kureacta saex, munogona kunetsana. Saka na uri munhu akati ngwarei, ziva gona kuunderstanda munhu wako. What triggers? Chii chinomita trigger kuti atsamwe? Chii chinomita trigger kuti apopote? Chii chinomita trigger kuti ave so negative? Chii chinomita trigger? Ukaziva izvozvo, just stay away. Just stay away from those reactions. Just stay away from those words. Just stay away from doing such things. And then you live happily ever after. If you just stay away from living like that, you live happily ever after. So what am I trying to say? A real man understands how fragile women are. Women are fragile elements. I know mazuano tani ma alpha females anozita inini ndozvimirira handina basa nemurume haina ndinzako inini but kana kunyatsoziya ari kudaro ndewe kunzo. Wemukati is still a woman, and women are fragile people. Women were created in such a way that they want to be protected. They want a man as a protector. So you must show that you are a protector. Or you must show that you are a protector. Kwete kuti uratidze kuti iwewe wacho ndiwe wakuti mukadzi akutotsvaka protection from you. Kuti iwewe wacho you are very abusive. Iwewe wacho unopopota. Iwewe wacho unoita zvinhu zvisirizvo. Mukadzi akutoda kutsvaka protection from you. Mukadzi anoda protection yako. Protection yako. So be a protector. So what am I trying to say? Understand how fragile women are and so treat her with the utmost care. You're right, person. A woman needs to be treated with the utmost care. So unofana kunzwisisa how to take care of the egg. Because ukaridzvanya stere kuchita rinoda kunyatsobatisiswa rinopwanyika. Ukaribata futi zvinekeneke rinobuda mukati memaoko, it slips through your fingers ropwanyika futi. So what am I trying to say to you mukati mezuva ranhasi? Ndiri kuedza kuti treat your woman with utmost care. Nyorai pasi in capital letters. Treat your woman with utmost care. Mukadzi anoda kutreatwa with utmost care. Now rega ndiende pa next point. Mukadzi nambotaura kuti ane mamutsu. Mukadzi nambotaura kuti ane mamutsu handiti. So understanding ndekunzwisisa kuti my woman is happy. You need to understand happiness yemudzimai wako. You need to understand kuti nhasi mudzimai wangu is happy. You need to understand when your woman is sad. You need to understand sadness yemudiwa wako. You need to understand when your woman is sad. You need to understand when your woman is stressed. Say stress, stress ndo inogara yakavarova left, right and center. You need also to understand when your woman is in need of something. It's not every time that a woman must tell you that in the chakati. Sometimes you know so come tell us not pane chiri kudiwa. You must understand when your woman is in need of something. When a woman is emotionally drained, women they become emotionally drained. Nezvimwe zvinhu. Nokuti vakadzi vano shoulder zvinhu zvakawanda.
They shoulder you as a man. They shoulder the kids. They shoulder the bills. They shoulder. They shoulder amadzako. They shoulder zakawanda. So they become emotionally drained. Vopinda panea tinoti depression. Depression is real. And most women are emotionally depressed. But I've come to find out that most women are emotionally depressed. Why are they emotionally depressed? Because apana anogona kuunderstand kana kuita touch that inner core yekunyatsoona kuti mukadzi uyu pane zviri kumutambudza, pane zviri kumunetsa. Anditi, so now chii chinodiwa nemudzimai? He just wants you to be by his side always. That's pane nguva yekuti haadi kuti utaure. Just your presence is enough. Pane nguva yekuti they just need you. They just need you to give them reassurance. What a woman needs is assurance. Assure them that I'll always be here. Assure them that it's always going to be okay. Be the shoulder to cry on. My not wants you to shoulder, don't want you to be the punch bag. Whenever she wants to cry, let her cry on you. Whenever she wants to be happy, let her be happy with you. So be a punch bag. Allow her to be herself, especially around you. Allow her to be herself. Allow her to be herself. Marigati batsire. And point number point number 4. Nizo. Point number 4. A real man is caring. A real man is caring. You cannot be called real man when you're not caring. And kakawanda love is not caring. And kakawanda they say I love you. I love you, but ukada kuzotsvaka chinonzi care unochishayiwa. But a real man is a very caring man. So what am I trying to say here? A real man is always there for his woman. Always there. Whether the chips are down or not. Whether the weather is whatever. Whether Zakamira say, whether Zaita say, you are always there for your woman. You make sure your woman is happy. At times sacrificing your own happiness for her happiness. You make sure. You have to make sure that your woman is happy. At times, sacrificing your own happiness for her own happiness. And most of the time, no parties sacrifice their own happiness for the sake of the happiness. Apa ndidi kukunyepera varume vakwanda vandoziya they've failed there pakuti inini manje why do I have to sacrifice my own happiness? Iye agoni kusacrifice happiness unoziya kakawanda rega ndikudze love is unconditional haisi yekuti iye akadai nenitodai iye akadai nenitodai. You must know kuti inini my responsibility there. Your responsibility is to sacrifice your own happiness for the sake of a happiness. So when she wants you, why? Because you are a caring man. You know that care, forfeit your own happiness, forfeit sunusako, forfeit kupara kwako, forfeit pakunakitwa kwako, madam, vari kundida, sakare kaindi. I need to be available. I need to be there. Am I talking to somebody? Better kuita I don't care attitude. I come to find that I don't care attitude. That's what it is. That's right. Unoza unonyatsonzwa kuti mukadzi wake ari kurwara but unozoona munhu achiita gali paka achifara kuona matadza kumboita okay hanza vanonyepera makambozviziva hanza ari kunyepera atomuziva hanza amumuziva ibvunzai ndomuziva ari kunyepera aiwa nyange achinyepera. It's your duty to take care of that woman. Wakamuda wega hapana munhu akakubatira demo, hapana munhu akakumanikidza, wakamuda wega. So it's your duty to sacrifice your own happiness for the sake of your own happiness. And you must make sure that that woman is happy. Because a happy woman is a happy home. When she's not happy, pamba hapana kufara. When she's not happy, hapana maropafadzwa. When she's not happy, hapana kana chinhu chinofamba. A happy woman is a happy home. So you must always make sure that you are sacrificing yourself for the sake of your own happiness. So because your priority number one in God's duties, your priority number one in God's duties as a husband is to make sure that woman is happy. That's your priority number one. And that's on top of your chart, on top of your list. That's on top of your list. A happy woman is a happy home. So what am I saying? A real man always
make sure his woman is happy and comfortable. I think comfort ndo chimwe chinhu chiri kutadzwa nevarume. Varume havasi kupa madzimai comfort. Chii chandiri kuti comfort? What do I mean when I'm talking about comfort? I'm just trying to say woman wants to be reassured. Woman wants to be reassured. Assure that woman. Usaite kuti mukadzi akudhaute. When they start doubting you, things are not going to be okay. Ukangona mukadzi insecure, things are not going to be okay. Ukangona mukadzi atanga kukudhauta, things are not going to be okay. Comfort apasisina. They need to be comfortable in knowing that hongu zangu handina kusikwa sadiki, handisi yellow pony, handina zvakati nezvakati. But I'm comfortable in knowing that my man is my man and my man is happy with me. They need that assurance. They need to be comfortable and happy in the confines of the home. In the confines of the home. When they are not happy, hapana chinofamba. Mwari ngandibatsire ipapo. Padzwisiswe nemunhu wechirume kuti you must try by all means to provide for her needs. Always make sure that her needs are provided for. By who? By you. Ibasa rako iwewe. The statement yandadzwa nhasi yekuti if your car that is parked in the garage, you don't drive it, just know that in the village, somebody will see it and come and drive it for you. You have to make sure that you provide for it. You are the provider. You are the provider. So you have to make sure that you provide for her. You provide for her. So what do you provide? Make sure you do, make sure you do something with your wife. Azvisi zvese anditi azvisi zvese zvinoda kuitwa nemudzimai. That I would agree with you, that you cannot be everywhere with her. Paari ndo pauri ndo paari. I do understand that. Hapasi pese panoda kuti mudaro, but ini ndakadzidza kuti try to do something with your wife. Wana imwe common ground yamunoita zvinhu pamwe chete. Anditi try to do something with your wife. Zvamunoita pamwe chete, so as to be seen supporting each other, so as to be seen kuti munogona here kuve amicable, so as to be seen kuti munogona here kumboita chinhu chimwe chete muri bese. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? Statement iri pano inoti try new things with her and always make her feel like no one can ever love her the way you do. Always try new things with her. Donetsa vakadzi vedu, they are so dogmatic. Avadi kutry new things. Avadi, especially my Christian women. Christian women are boring. Rega ndikudze point you. Christian women are boring. So as Christian men. Umwe andaitaura naye just some days ago discuss discuss. Ayazotaura dzidzi but babaka kutaura chokwadi chiri kuuraya love is being normal is boring. Being normal is just boring. Why are you guys so normal? Why are the ladies so normal? Being normal is so boring. Kungoita kuda zati zvinhu hazifani kuve programmed, so kungota kutojairira kuti tinodai. Sometimes people need to be surprised, and being kusurprisana kunomutsa tumwe tunhu twanga twakavigwa, kunomutsa zvimwe zvinhu zvanga zvisipo. Wanai to my new things to spice up. Romance love inoda kuitwa spiced up. And in this way, romance love, it needs to be spiced up. Women, you are so dogmatic and boring. You are so dogmatic and boring. Especially vakadzi vanoenda kuchurch. You are so dogmatic and so boring. Because I'm to try new things. I'm the hate kwakati aiwa aikoko hakunozoonekwa kwakazara mahure saka neniwo ndoonekwa ndiriko. Ngatitiwo zvakati aiwa ndakanzwa zvinoitwa nemahure. Ngaitoitwa hai everything vanenge vachikuramba. They are just so dogmatic. They are just so dogmatic. Try new things. Try new things. And in this, try new things. Can I tell you new things? And that evangelism no put. Put my new things to it say. So it was say, put these are the tips to make a man happy. These are the tips to spice up your relationship. Try this, try that, try this, try that. There's a that is effort. Murumachi try all is, Mutsbaya try all is, Mosanga Pakati find Zinu Zesa, Zino Nakitze. That's all you're not can do. I got in the cashin that you know that when they wax in the cashin, Zika Sangara, Zikabata, Nobudashi, Panobuda light. Pati can do wax Katinos, Mirira, Akakashinda, Kotinos, Mirira, Apanachinating, Apanachinobuda. Maringati Batsiri, am I talking to somebody? Pane Remuno and Trikutaura. Right, let us go to the next point. Next point, point number 5. 5 or 6. 5.
Point number 5. A real man appreciates his woman. A real man appreciates his woman. Apa varume vakawanda ndo pavakafoira. Kubikirwa chaiko sadza havagoni kutenga. Kuwachirwa hembe havagoni kutenga. Kuainirwa havagoni kutenga. Varume vakawanda vanogona kuona kunaka kwemukadzi woumwe, kwete wake. Varume vakawanda vanoona kunaka, especially kwana mai vavo, vanoona kunaka kwana sisi vavo nezvavanenge vachiita, but wake mukadzi nyangwe akatonochinja, akaitwa imwe hairstyle, akaita zvipi, hapana chachinoonekwa ipapo. Hapana chinoonekwa. That's why vakadzi vakawanda vachizopera, kupera chi? Kupera moyo wacho, because aedza mukadzi amboedza kupfeka linjari yakadai kadai kadai, akati pamwe tete vanoona, tete vacho chavaona hapana. Aedza kumboita kenduluti dhina, tete vacho chavaona hapana. Aedzawo kuita zvaari kuverenga mumabhuku, aedzawo kuita zvaari kudzwa kuruwadzano, aedza kuita zvaari kudzwa kumagrupu evakadzi avanodzita zvakati, chaonekwa hapana, chatendwa hapana. Varume vacho hapana kana, hapana kana chinoonekwa. A real man anotsvaga sokuona kuti what is my woman doing? What is my woman doing? A real man will always try to appreciate. Especially ukaona mukadzi wako aisa effort. Inzwa, ukaona mukadzi wako atanga kuenda kugym, you have to appreciate kutoziva kuti vakadzi havaende kugym for themselves. That's one thing that I've seen. Gym rinorwadza kumunhu wechikadzi. Ukaona mukadzi akuenda kugym, they are trying to do it for you. Jojo tega akunyara naro, akutofunga kuti maybe muri kuda vasina matumbu, akutonyara kuti kuona kuti maybe muri kuda vakadai vakadai, because takanzwa kuti kugym ukaenda hedze Burkina Faso inobuda zvakati zvino. Saka she's trying to impress you as the man. Saka wegonawo kuimpresseka, ratidzawo interest pamukadzi wako, ratidza ukaona atenga akupfeka, unozafanira kuti unotaura ipasi, kana kuti muchiona munoza mukadzi anatsoona kuti okay vanyanya kufarira mukadzi uyu saka zvaakapfeka akanozvitenga, pamwe hazvizofiti because figure dzinoita sei dzinosiyana, but ukanaisa effort yekunozvitenga. Tinavo vakadzi vataitoziva kuti vanorwadziwa nemagogo, but vakazviona kuti murume anoda magogo, vakatenga magogo vakapfeka. Appreciate kuti hamuonika matamu, ndiwo anodzika mukadzi wangu. Aona uneza zvinomupa mangwana kuramba achiisa effort. Akabika chaiko chaiko. Tinozva varume vakawanda inatini zvokubikirwa namai, paabika pacho amuye kumba musioni, apa ndo paafirira kubika. Anobika here mangwana? Haachabiki because haana kuappreciatwa. You need to appreciate that woman so that mangwana anowedzera. Akaimba system tazvida, pandagona ndipembedzewo murume wangu. Nezuro ndakatadza konhasi zvandaita izvo hamuna kuzviona. Nezuro pamwe ndakatenga zvinhu zvisirizo kozvandaoza zvakapera mukadzi akakutengera chinhu, mupembedze. Akakutengera chinhu, so hembe ichichi, pembedza mudzimai wako, pembedza mudzimai wako, unyatsoratidza kuti you are appreciating that woman. Women need to be appreciated. Wandinzwa here musoro pangu? Uri kundinzwa? Atoti vari pano vese havasana musoro pangu, vari pano vese varume kwavo, vari pano vese varume kwavo. But I want to believe kuti muri kundinzwa. A real man appreciates his woman. A real man never sees the slightest opportunity to tell his woman how beautiful she is. That's how to kareka kumuudza. Akangopindirwa muinbox namusoro pangu, akangopindirwa muinbox nemushurukwi, akangoudzwa kuti amai makanaka, munodonhedza musika. Anoshaya hope usiku ihono, anonyatsokunzwa, unoda anoita magoosebumps, mwana wevanhu kutotadza kufema. Chii chaita? Anzwa mazwi, akapedzisira kunzwa menorini. Ndiwo unofanira kumuudza kuti amai makanaka, ndiwo unofanira kumuudza kuti amai munodonhedza musika, ndiwo unofanira kumutaurira. So it's your duty to tell your woman that you are beautiful. It's your duty to tell your woman that ndakamuwana kupiko mukadzi akadai, ndakariwane piko lake rakadai, ndakatandamata zvakaita sei konhai kuti ndiwane mukadzi akaita sei. Mukadzi wangu uri chakati chakati. Endemiwo vakadzi, bvumaiwo kuudzwa poetry. Zvekuti vakadzi vacho SRB akataura nemukadzi wangu, anzi SRB inenge yakanyanya, rural background, serious one. Inonzi serious rural background, kuti munhu soka kuda kumbokuimbira, so kuimbira saka hapasi pese panoda kuimbwa ndokunaka, pamwe pacho hapatodi ndokunaka, panenge pachitodawo tumasongs twerudo, so hana dzaroverana, amwe acho ana sovi yangu, poita pasingadi futi anosoyangu, panotoda idzodzi dzana labha dzafanwa mazoro, kana mazogonawo country music, ndopamuna vakura when I'm weak, you're my shelter from
And it never grow to Anna, you are my best friend. Never grow Anna, you caught my eye. Anna to depocha. Eh, Sunungashi spice. Gashi nakitse Sunishi man. Gashi nakitse mumba. I wanna go to pese. Muneke muchimbo pinda mumea. Eh, I believe. I declare. Oh, Peter say, Makaraïwa, Pedro Mirakuma. Eh? Pedro, my belief. I declare. That belief is what I declare. Ah, Timboeta, Zipan. Nandi dise, Panar Gundibata Mushe. Panar Gundibata Sakanak. Sakandrubeta Kutora Pamsoro Peko appreciate her. When she is on a new cloth, when she has got a new hairstyle, when she even poders Kumesokwaki, Mudze, Aturot Vanopoda Sakanak every time. Asurot Vanopoda Sakanak every time. But you know, find a better way. Find a better way, but paisa effort. Mupembeze, paisa effort Mudze. Tayo Kamemana, Apandoku Bono, Sakutapira, my mwana. Ati Sakutapira, my mwana. Zakutapira nyatsomupembedza munhu wako mupembedze hanzi ukamupembedza unoona mangwana aiwazve unopiwa rudo rwasati wakambopiwa. Nai tinotenda handeipa point number evangelist 6 handiti point number 6. Point number 6, a real man is supportive. A real man is supportive. A real man is supportive. That's point number 6. A real man is supportive of his woman. A real man is supportive of his woman. That's point number 6. A real man is supportive of his woman. Now, what am I talking about when I'm talking about support? A real man will support his woman completely. How? He's going to support his woman physically, financially, and emotionally. But I point it. He's going to support his woman physically, being there for your woman. When they need you to business rake, be there. When they need you kuita zese iva uripo supporter and it is because he need akadzidza kuti iwewe zvauri ndiwe the first cheerleader of your woman. Ndiwe unombera maoko, because ukarega kuombera maoko, rega ndibokupa example ya Adam na Eve. Chakaitika kuti Adamu akarega kuve the first cheerleader wa Eve. Nyoka ikauya ikati hamda pamarega ipapo tiripo isusu kuti uripo, varipo vanhu vakamirira kuomberera mudzimai wako, varipo vanhu vakamirira kuudza mudzimai wako kuti amai munogona, varipo vanhu vakamirira kuudza mudzimai wako kuti muri kuweswa nemudhara uyoyo achingozviita apostoli ari kutokuwesa, inini ndikakubata, inini ndinokudai, but uripo. Murume akasvika sewe soba, but munongotadza kuita zvinhu zvidiki. Munongotadza kuita zvinhu zvidiki. Be supportive physically, financially, and emotionally. That's what you must be proud to see your woman succeed. I think if Papa Ndopa have a problem. It's like you are in a competition. Awudi kukundwa ukatoona kuti zvakuita zvakuda kubudirana kuti ndozvo ndakaramba izvozvo, indakataura kuti ndati mukadzi anoda, indakataura kuti ndimukadzi anoita business, kana maenda komunenge vatanga kunyengwa, indakataura kuti ndimukadzi anoenda kunze kwenyika, kuSouth Africa kwenyu ikoko, muchinyepera kuti muri kuita zvemadhoyi. Unonyatsoona kuti patopinda mweya uri kuda kukanganisa kubudirira kwako. Baba vari kutorwadziwa nekuti mai muri kubata mari inodarika yavo. Baba vari kutorwadziwa kuti makazotengawo mota yenyu. Baba vari kutorwadziwa kuti murutaura kuti makanodeposta stand yenyu isina baba mukati. Unoona murume wako unonyatsoona kuti dhimoni rabata pamurume wako rekuti haadi kuti ubudirire, haadi kuti uite zvakanaka, haadi kuti uropafadzwe, anogoda kuti urambe uri pasi pake, muchingochema, uchingokumbira mari yesoute, uchingoombera each and every time. Hapana panoda kuti uzviitirewo tunhu twako. Hai mana baba, tiitirei mushe. Mandinzwa zvakanaka ana baba, tiitirei mushe. Gona kufarira mudzimai wako kuti abudirire. Gona kufarira kuona mudzimai wako achisimukira. Gona kufarira kuona status yemudzimai wako ichisimuka pakati pemamwe madzimai. Gona kuzvifarira izvozvo. Handi ndizvo. Seeing you successful is your greatest admiration as a man. Seeing your woman succeed is your greatest admiration. Whether it is school, musupport. Akadaenda kuchikoro, iwe degree hauna, but akataura degree, musupport. Mira naye. Handei madam, handei nechikoro. Mumutse timukai madam muverenge. Tiri kutaita zvechikoro. Madam handei mberi. Mwari ngatibatsire. Handei pa next point. Tapa point number evangelist 7. Handei pa point number 7. A real man who loves his woman beyond imperfection.
Apa ndikuedza kutaura pamusoro pe-unconditional love. A real man will love his woman beyond imperfection. Let us write this down. A real man will love his woman beyond imperfection. Now, what am I calling imperfection? What is imperfection? What am I talking about when I'm calling imperfection? Now, a real man will always realize the weaknesses of his woman. Your woman may be the right package, but she has got her own weaknesses. She is not perfect. Ane paanotadza, ane paanopererera. But iwewe harisiro basa rako manje rekuita play detective. Harisiro basa rako manje rekuita point out. Ndozvinoita mukadzi here. Handikuona ndozvinoita. Kuti every time you'll be hammering on the imperfections. Unenge uchikuita hama pazvinhu zvaanotadza. No. Umwe akazoimba akati ndinongokuda wakadaro. Handiti munhu ngaadiwe akadaro. Ende chinoita kuti munhu achinjeka, munhu akaappreciatewa nemaimperfections ake, anoita shungu dzekuchinja. Am I talking to somebody? So a real man realizes his woman's imperfections and rather encourages her to adjust and become a better person. Not to hammer her, not to hit her. No. You encourage her lovingly to adjust or change. You talk to her nicely. You encourage nicely. You push nicely and lovingly. You have to cover. You have to cover all those weaknesses. You have to cover those. So a real man loves and keeps only one woman. You write in capital letters. A real man loves and keeps only one woman. Azvina mbiri kuda vakadzi vakawanda. Zvine mbiri kuda mudzimai mumwe chete. Handiti in million ways. Azvina mbiri kuda million women. Handiti no. Zvine mbiri kuda mudzimai mumwe chete in million ways. Try to show that woman in many ways what you can do, how you can love that woman. So that woman needs you to love her and her only. I don't subscribe to Irini. I don't subscribe to 2 women, 3 women. No, I don't. I don't subscribe to that because I know you've got one heart and you use that one heart to love. So you cannot love 2 people because you've got one heart. You cannot love 3 people because you've got one heart. I don't subscribe to that. Because the moment you see yourself, and I wouldn't want to believe that you problem. Then you won't have varume 2. And it ndokuita varume vangani? Varume 2. Handibi muri kuti munogona kuda 2 equal handiti. Then you also mukadzi ndogona kuda 2 equal. So a real man loves and keeps only one woman. Next point. A real man is honest and responsible. You're right, Pastor. A real man is honest and responsible. A real man is honest and responsible. You're right, Pastor. A real man is honest and responsible. Now, chinhu chinonzi honest ndakaona kuti chinonetsa. Honest inonetsa, especially patakabva kumashuro tine mapasta ekunyepa. Tine zvimwe zvinhu zvatisingadi kuti zvizikanwe. Tine pamwe patakambofamba pakatinyadzisa ende pachiri kutinyadzisana nhasi. Saka kuti tipabude pachena ipapo panogona kuita zvisizvo. Now I don't know. Pane question yakabvunzwa yekunzi, in a marriage, can you really share every secret? Zvinoita here kuti in a marriage you share every secret kuti zvese kana kuti pane zvimwe sikafani kunzwa munhu. Pane patakambodiscuss, I think evangelist vanorangarira, but takadiscussa ku group kwedu, a Facebook group, chidiscussa pamusoro pekuti zviri nyore here mudzimai kuti audze murume ndakamborepa. Madzimai akawanda, I think 3/4 evangelist kana makaifollowa vakati dzimwe nyaya ndedzekungosiya dzakadaro, ana musoro pangu havasi wekudza zvese. Anozokushandisira that. Handiti saka tinoda kuti hazvisi zvese zvinofana kutaurwa. But then paita mubvunzo unoti, ko ndikarega kukuudza ndanyepa here? Ndikarega kukuudza ndidailani? Handina kukuudza chete, ndanyarara. Ndanyepa here? Kana munhu akasakuudza anyepa here? Nopakauya imwe yekuti, at what stage of the relationship do you tell a person your HIV status? At what stage of the relationship
do you tell your person kuti I'm HIV positive? At what stage of the relationship do you tell the person kuti ndakamborepwa? At what stage of the relationship? Yaunotaura izvozvo zvinotaurwa pastage ipi yerelationship. Amen. Ndangoti ipapa pandingoti turu ndapa ndangonzi kanda handida kuti ndidiscuss. Indangoti you have to be honest. Saka give us your opinions. Nyorai vari kuda kunyora pasi, vari kuda kufona, you can phone in, vari kuda kuya pa live, you can come on live so that you can give us your opinion. But indangoti turu, I've just thrown this to you. It's up to you now. Koti, when you don't tell a person, did you lie? You just, I just didn't tell you that I dated 10 women before you. But did I lie? I just didn't tell you that I dated your sister before you. Did I lie? I just didn't tell you. Saka ndikareka kukuudza ndakamborepwa, ndayepa here? Ndikareka kukuudza about my HIV status, ndayepa here? I don't know. Imi munoti kudii? Yakudare. Yakudare. Tiudzei tinzwe. Tine vakawanda vasina kutaura pamusoro pevana vavo. I think mune nyaya dzamunonzwa idzodzo evangelist. Kuti munhu anozoenda utombonzi mwana wasisi cha, but tizozobuda pachena kuti mwana iyeye akunororwa kwanzi mai vake ngavauye. Kuti mai vake vapi? Handiti wakati mwana wanu ati chokwadi mwana wangu. Handiti akanyepa here zvaasina kukuudza kuti ndine mwana? Akanyepa here? Handizive kuti munozvibata sei. Point yangu iri pakuti a real man is honest and responsible. According to the truth, a real man will never lie to his woman. A real man will never lie to his woman. When you love a person, you cannot lie to that person. You just have to tell them the truth, whether it's painful or not. You just have to come out and tell the truth. Zvakwavari ivo kurwadziwa kupopota kana kuita sei. Ndizvo. A real man never cheats. Nyorai pasi in capital letters. A real man will never cheat. Hafi akayemura mumwe mudzimai kudarika mudzimai wake. Hafi akanyenga mumwe mudzimai iye aine mudzimai wake. A real man will never cheat. A real man will never ever cheat. A real man will never cheat. A real man will never cheat. Yes, yes. A real man will always go for the thing chakaoma. Cheating is easy. Just try. Cheating is easy. Just try being honest. Just try being faithful. Cheating is easy. Just try being faithful. So a real man will always go for the hard thing, which is being faithful. A real man will never ever cheat. You're right, passing capital letters. A real man will never ever cheat. Azirevi kuti wakanaka stereki. Azirevi kuti tione chipfuwa chakakombodza. Azirevi kuti ndoga. But kana akatokusarudza akati ndiwe wamudzimai wangu, will never ever cheat on you. Anoita stick to you 100%. Anoita stick to you. Will never go to any other woman. A real man will always sticks to you. A real man who always gives attention to his wife no matter what. No matter what, attention is given to the wife. Nasa pane vamwe varume vanopa attention kuvakadzi vevamwe. Pane vamwe varume vanopa attention kutumwe twasikana vasingapa attention kumudzimai wavo. Varume variko vakadaro. Who don't give attention to their woman? Who don't give attention to their wife? They don't do that. They don't talk to their wife. They don't entertain their wife. Mukadzi kunyangwe kufona, nyangwe kusenda message, haipindurwi, inozopindurwa kumba manheru. Chipepe ngochiti chikuta. Saka matoiverenga zvenyu. But ukatarisa zuva rese, they've been chatting left, right, etc. Netumwe tuvasikana. But haagoni kupindura nekutaura nemudzimai wake. So a real man will always give attention to their wife, to their woman, no matter what. A real man is not a pretender. A real man is not a pretender. That's why they pretend, especially kana vaine chavari kuda pamukadzi so. Especially inoshandiswa tsumo inoti rinonyenga rinodi rinohwarara. Rozosumudza musoro rawana. But a real man will always be himself. Zvawakawana ari muchichechana ndo zvaunongowana ari even ukaita sei. A real man will never pretend to be something that is not. A real man will never pretend to be something that is not. A real man will never pretend to be something that is not. They'll always try to stand and say, here I am. So a real man is always not a pretender, is always faithful, is always committed to his woman, and is always committed to fight for the relationship. A real man will never ever just give up on his woman. A real man will fight for the relationship. A real woman just doesn't just give up. They just give up because they know that I don't want to. But no.
A real woman always fight for the relationship. Pamusoro pazvese sevana vaMwari, a real man is a God-fearing man. Though this one is debatable, especially kana tiri pachina panapa. Because vacho ana men of God ndo ana musoro pavo. Ana men of God ndo mashurugwi vanoabhiusa, anoita sei madzimai. Apa variwo vamunotofunga kuti ndo vanotya Mwari. Sandati kana tiri pachina, so that's a debatable point. But that's my last point for today. And ndangoti nditaure nezvayo. A real man will always be a God-fearing man. That's a real man. But I've seen vanhu vasingaendi kuchechi. I've seen vanhu vasinganamati who are good real men. I think munavo vamunozivawo. I've seen them inini. Nokuti kuchechi haende, haanamata, haana chechi anopinda, but is a good man. Anoanswer zvese zvandataura kuJobhu. Handiti kusara kwepa God-fearing chete. Maybe munhu yetingatomuti is God-fearing, because kusaenda kuchechi hakusiko kunokuita kuti pamwe hausi God-fearing. Handiti pamwe is God-fearing akagara hake kumba kwacho. These are the points andandangoti nhasi ndizotaura pamusoro pe-area women. Now the floor is open for 5 minutes to questions and answers. Vari kuda ma-questions, vari kuda ma-opinions, vane chekuedha kusubtractor, vane chekubvunza. In the next 5 minutes, you can bring it on. I'm here to answer them. Evangelist is here to answer them. Nemi vacho, you can also help us to answer. Hazvirevi kuti zvandadzidzisa ndinoziva stereki. Hazvirevi kuti even zvandadzidzisa I am a real man. Ndiri kutovavarirawo to be a real man. Ndiri kutovavarirawo kuti ndizvigone. Zvimwe zvacho zvinorwadza kuzviita. Zvimwe zvacho zvakaoma. You can never achieve it in your lifetime. It is just a lesson that keeps going. But ndiri kuvavarira. So here we are. Question time, additions, subtractions, and your opinions. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Here we are. Saka taurai nesu tinzwe. Kana aripo ane chekubvisa, ane chekuwedzera, anogona kutibatsira muzuva ranhasi tichienda mberi takadaro. Mwari vachitiitira zvakanaka, Mwari vachitizodza, Mwari vachitikomborera muzita raJesu Kristu. Aripo here ane mubvunzo? Okay, evangelist has got a contribution. Okay, verengai zvenyu. Okay. At what stage are you supposed to share everything? Okay, at what stage are you supposed to share everything? Oh, yes. Or if you don't share, okay. It's an agreement. And I just think it's better to come out clean and say or let him or they know your past than your past that are sensitive. You or he love you, they will appreciate your honesty and respect you because finding out my one, you know the Buddha chat, and most times in a bad way, which can now affect your trust on each other. So be yourself, come out as a real person, maybe remove your past what you did or what, and then let him decide on his own or the own. Okay. That was a good contribution. Yekuti apana munhu anobatirwa demo kupinda marriage. Hanzi zvakanaka kubudirana pachena munhu oita decision yake. Handiti munhu ngaazive zvawakatadza, munhu ngaazive especially that part of your past that you know affects both of you. Handiti zvakafanana nevana, kana kuine vamwe vana, zvakafanana nenyaya dzakaita sema HIV status, inyaya dzinoaffecta umwe wako. Handiti so they should know. Iye ngaazozviitira decision yake kuti ndoda here kuroorana nemunhu ari HIV positive or not, ndoda here kuroorana nemunhu ane vana 20 or not, ndoda here kuroorana nemunhu akamboita zvakati akaroora. Unasa even kutaurira munhu kuti this is my 4th 5th marriage. And it's so important kuti munhu azvifungire ega kuti saka zvakambota kuti mamarriage akafe kumashure kundezvei, ini ndinoda here ndazvipira here inini kuda kupinda murelationship naye. Handiti saka tinotenda Portia Shandigera kuti I think most Christian men abuse Ephesians chapter 5 where it says a woman should submit to a husband, but they forget the part that also says husband love your wife. If you love your wife, they would try to be the points you were making of no cheating, providing, etc. Yeah, chinhu chinonetsa submission aina kuzopuwa description. And submission inobva papi ichisvika papi, because what I've seen is in the name or in the word of asking for submission, many people end up abusing their women. In the
ekwaita ivo vakadzi vacho kuti in the name yekunzi ndiri kusubmita, they end up being abused. Iye atofunga kuti ando submission yacho, asikatozivi kuti that's being abused. Saka submission inofanira kunge ine painogumira, and submission haifoswe. It should be just be given freely. Submission haifoswe. Ukaona weyakutofoswa pauri ndiitire zvakati yato abuse. I want to believe kuti inenge yato abuse. Handizive kana pane umwe ane any addition or subtraction. Tinoda kutenda Mwari zvikuru for all the people vanga vari pano. Tine magroups edu emadzimai, kune vari kuda kujoina munongobaya ipapo, vari kuda kujoina munongobaya ipapo pa link yakapinwa naevangelist. Evangelist vakapina link yemagroups edu emadzimai. Tiri kuda kutendazve our partners, muri kutiitira zvakanaka. Tiri mugadziriro yekuronga our Christmas party, yekuronga the Christmas party yechirikadzi yenherera dzedu, iyo ichaitwa kuchechi. Mwari vachitiitira zvakanaka. Toda kuramba tingokutendai nemacontributions enyu, toda kuramba tingokutendai nezvipo zvamuri kutumira, toda kuramba tingokutendai nekuti this day kuti rigone kuvapo kuburikidza nemi. Dai pasina imimi hataizvigona to feed all those people vinenge zvakaoma, but through you nemacontributions enyu amuri kutumira, aiwa Mwari ngavaramba vachikuitirai zvakanaka. Kune vese vachiri kuda kuramba vachitumira, namba ndo dzirapo dzaiswa naevangelist, munogona kuramba muchikuita so acid, munoramba muchikotitumirawo. Mwari vachikuitirai zvakanaka. Tatenda tafara nekunamata, tatenda tafara munyasha dzaMwari. Mwari ngavakukomborerei, Mwari ngavakuendesei mberi. Kudzidza kwatiri kuita hama dzangu izvozvo mumwe anoti saka hapana kutoparidzwa. Patoparidzwa, itori mharidzo, because ndo zvimwe zvinhu zvatiri kurarama mukati medzimba. I know some of you munongoda panovhurwa bhaibheri, panongodzidza name of Jesus, panongodzitendeukai, but kana uchazozvitarisa kune zvimwe zvinhu zvinotoda kugadziriswa mukati meupenyu, especially mukati medzimba, my relationships, love and whatsoever, because it affects kunamata kwedu, it affects kanamatiro kedu, it affects our Christian lives. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Tatenda tafara nekunamata. Ndoda kutenda kuti pane wandadzidzisa, ndoda kutenda kuti pane wandataura naye. Tisati taenda, make a date tomorrow 10:30 tinenge tiri pano, 10:30 tinenge tiri pano. We've got our guest vatinenge tinavo na 10:30 vanenge vari pano. Flyer ndofunga mukungoriona rirapo, unogona kungoribaya ipapo woonawo kuti zvakamira sei. Vachange vachifamba netheme inoti divine visitation. Hanzi gore risati rapera, you need divine visitation. Gore risati rapera, you need God to visit you. You need the blessings of God. You need the grace of God to be upon you. Divine visitation. Aumwe munhu mangwana waida kutoti aiwa ndiri kuda kuchibata, ndiri kudawo kushanyirwa, ndiri kudawo nyasa dzakadai. Mwari ngavakukomborerei, Mwari ngavakuendesei mberi. Ndini muranda washe, musi wechina ndinenge ndiri Tete Eneresi, ati ndini muranda washe Apostle Dr. Ernest kubva kuVakundi Ministries International. Ndinogara kutaura ndichiti I stand for what I teach. I stand for what I teach because I know the truth about it. Mwari ngavakukomborerei, Mwari ngavakuendesei mberi. Muzita raJesu Kristu muponesi wedu akafa akamuka. Amen, amen, amen. Tatenda tafara nekunamata. Tinosangana nhasi 10:30 tinenge tiri pano. 10:30 tinenge tiri pano. Mwari ngavakukomborerei, Mwari ngavakuendesei mberi. Muzita raJesu Kristu muponesi wedu. Amen, amen, amen. Tatenda ngatipe chipo chokuombera kuna Mwari. Kana tapedza kupa chipo chokuombera kuna Mwari, tigogona kukomborerana, tigogona kuropafadzana. Just bless somebody. Just bless somebody before you go. Ngoti unongotsvaga rimwe zita songoti Patricia Besa, God bless you. Unongotsvaga rimwe zita ngoti Tendai Colombo, God bless you. Unongotsvaga rimwe zita songoti Anatolia Rufungura, God bless you. Ngoti Clara Mashonga Mende, God bless you. Unongotsvaga rimwe zita so raunongonyora songoti Mwari komborerai ningi. Muitei kuti ave nerudo, muitei kuti rudo rwanga ruchiparidzwa pano, muitei kuti asangane nereal man. Kana aine murume mukati meupenyu hwake, please God change that man into a real man in the name of Jesus. Ari ngaakukomborerei. Tatenda muzita raJesu Kristu. Mese komborerwai. Tinotenda. Thank you.